So what does the Bible say about tithing? That's what it says right there. Okay. In short, and I don't want to minimize this at all, but tithing is absolutely a biblical principle and a biblical command. Ok, voy a tratar de traducir esto, ok. Obviamente, sin tratar de minimizar las cosas, el hecho de dar el diezmo es un acto bíblico y se encuentra en las Escrituras. Y es una a command, you say? Y es un mandato. Okay. How many people have heard the word tithe before? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de dar el diezmo? Most everybody? Good. A tithe literally means 10%. El diezmo significa el 10% de algo. So God has called on all of us to live on 90% and to give him 10%. Entonces, el llamado de Dios es que nosotros vivamos con el 90% y le demos a él el 10%. So this is a principle that God had commanded since the beginning of time. Es un mandato que ha existido desde el principio del tiempo. And this principle has seemed to be so wise that virtually every financial planner and advisor across the country, across the world, always encourages everybody, whether you are a Christian or not, to be charitable of at least 10% of your income. Y también es un principio muy común aquí dentro de los Estados Unidos, de tal manera que todos los asesores financieros, una de las recomendaciones es ponerle su presupuesto, el donar, ¿no? El dar el 10% de los ingresos. So even before Moses, even with Adam and Eve and their sons, Cain and Abel, God called them to give a tithe, also known as their first fruits. Ok, desde los tiempos de Adán y Eva y los hijos Caín y Abel, ¿sí, verdad? Ajá, entonces desde ahí ya tenían el llamado de dar el diezmo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Yes, Esto no soy muy... Me ayuda porque no soy tan bueno en ese tema. There's going to be 20 scriptures, roughly, that are going to list on the screen. We don't have time to go through them all. I wish we did. We could be here for hours, but we still have more stuff that we want to cover. But if you want to write down the references, Genesis 14:19 through 20. Absolutely, Yep. Absolutely. You can't read that? Yeah, son that big demasiados. print up there? Entonces, hay como 20 diferentes pasajes en la Biblia que habla acerca del diezmo, ¿no? Entonces los pusimos aquí. Obviamente está bien chiquita la letra, pero simplemente para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, ahí están los primeros 4, aquí están otros. Hablan acerca del diezmo, ¿no? En las Escrituras. ¿Ok? Y tenemos más. Y tenemos otro más. So tithing is an Old Testament principle, but also a New Testament principle, because Jesus talks about tithing as well and the importance of making sure that you are bringing into the storehouse, which is another word for church in the Old Testament. Ok, entonces esto de dar el diezmo es un principio que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya que es un mandato de Jesús. Jesus commands. Ok, sí. So God doesn't need anybody's money. Ya, eso sí. Pero Right. Dios no necesita el dinero de nadie. Okay? God owns the cattle on 1,000 hills. He owns it all. There's nothing that we have that he didn't give us, right? And even through the sweat of our brow and the work of our hands, it is God that has given us the ability to work, the knowledge to work, right? The health to be able to work and earn. And so all he's asking for is 10%. And again, he's asking for it just to our faithfulness. He wants us to be obedient and trust in him. That was great. Ojalá lo pueda traducir así como dijo porque estaba genial. I get going, I get excited. Entonces, pues obviamente Dios no necesita nada, ¿no? Entonces Dios es dueño de todo.
lo que vemos, lo que tenemos, lo que tocamos. Entonces, aún así, o sea, gracias a Dios, tenemos la salud para trabajar, tenemos la sabiduría para trabajar y lo único que Él nos pide es el 10%, ¿no? De tal manera que nos está pidiendo simplemente que tengamos fe, ¿no? Y que seamos obedientes, dando un 10%, aunque no lo necesite. I tried. I'm sure you did great. I'm not going to ask who all is tithing that 10% to the church. But this is the only principle. Hear me again. This is the only principle that God says, test me in this. Wow, that was good too. Ok, entonces obviamente no vamos a preguntar quién está dando el 10%, ¿no? Pero este es el único principio, el único mandato donde Dios dice, pruébame, test me. Test me, basically. Yeah. Ojalá lo haya dicho ahí. Okay. So, in the work that God has here, part of your faithfulness as believers in tithing is helping to fund the ministry that God is doing here at the Refuge Baptist Church. Yeah. Entonces, el trabajo que está haciendo el diezmo no es básicamente ayudar a la iglesia, ayudar a la misión que tiene esta iglesia del refugio, ¿no? And when you are faithful in tithing, it's really, really hard to start if you're not already doing it. Yeah. Sí, si es que uno no está acostumbrado a dar el diezmo, no es muy, muy difícil empezar. Es la parte más difícil es empezar a dar el diezmo. But that doesn't mean that you can't start today. Yeah. Pero obviamente no quiere decir que no pueden empezar hoy, septiembre 1, 2021. Mauricio and I have spent time with your elders, with the board members of the church, and I personally have spent time praying for your church, and I know that God has a great work here in Elkhart with this church. Hemos tenido la oportunidad y el honor de hablar con los señores del board, con el pastor Francisco, y en verdad dice Kirk que él ha orado mucho por la iglesia y que en esta parte estamos seguros de que hay mucho futuro en la iglesia y estamos muy agradecidos por estar aquí con ustedes y vemos el potencial que tienen, ¿no? Estamos muy emocionados por eso. And part of the way that God wants to see the work that He has planned here come to fruition is come to being is by His people being faithful and tithing. Yeah. Entonces, una de las esperanzas de lo que nos gustaría ver es que pues a través del diezmo sigamos creciendo, ¿no? Sigamos haciendo más fuertes como iglesia. There's a lot more that we could say about that. It's just super important that and 10% can be a lot if you're not doing it all right now. But even if you start with 5% and continue to work your way up, 5% is not a tithe. You are giving, and the church, the Lord will be thankful for your gift, especially if you do it out of a cheerful heart. Yeah. But we want to make sure that we're being obedient to what God has in store for us. And if you trust the leadership of this church, then you should be trustworthy in giving your dollars. And that doesn't mean when you give your dollars, when you give your tithe, that you watch over how everything is being spent. Because the moment it leaves your hand, and it wasn't yours to start with, right? It's just it's you being faithful now and saying, okay, Lord, I'm trusting you. All right, wish me luck with that one. Okay, entonces básicamente es muy difícil empezar a dar el diezmo, ¿no? Entonces, pero podemos empezar hoy. Entonces, dar un 5% no es un diezmo, ¿no? Es el 10%. Entonces, yo quisiera, what else did you say? Sorry. You're assuming I know what you're saying. What else? So I said the 5% is not tithing, 10%. But start with 10. Start Yeah. with 5 if you've not done. Pueden empezar con 5, pero tenemos que llegar eventualmente al 10%. Okay? Would you mind sharing how you do it? Like, how you save money without even touching it until... Practically? Yeah. Yeah. Me gustaría que él les cuente cómo lo hace, porque a mí se me hace genial cómo lo hace, entonces, y cómo da a su iglesia. So there's different ways to do this. Hay diferentes maneras de dar el diezmo. God never says that you must tithe every single week. Dios no dice que des un diezmo cada semana. But you must tithe the gross of your income.
pero debes dar el 10% de tus ingresos. So for many people, the easiest way to do that is the moment that you get paid. If you get paid weekly, you pull out in cash, right? You go to the bank, pull out in cash whatever that tithe is supposed to be, and have it in cash, and you save it off somewhere else so that when you come on Sunday, then you can drop it in. Entonces, una de las maneras que le funciona a él es en cuanto le pagan, pues automáticamente va al banco, saca el 10% y lo pone en otro lado, ¿no? Para no verlo. Other people, myself, this is actually what I do. I have 10%. My income is variable. It's all over the place. 1 month I may not make any money, and the next month I might make more. So it goes up and down. So I have 10% of my income completely carved off and set into a separate account. And then at the beginning of each year, the church gets my full 10% all in one check. Entonces, como los ingresos son variables en esta industria, hay meses donde él pues no hace nada de dinero, hay meses donde hace mucho dinero, hay meses donde pues hace más o menos dinero. Entonces, automáticamente él lo tiene establecido de tal manera que en cuanto le pagan a él, 10% se da en la cuenta, ¿no? Cada vez que le pagan. Y una vez al año, al inicio del año, su iglesia recibe un cheque, un solo cheque por el 10% de todo el año, ¿no? Ya, entonces, para no estar dando cada semana. Go ahead. Existe un mito. El mito es solo la gente de dinero da el diezmo. So he's saying that there is a myth that only people who have money tithe. False. So only the people who have money because most likely they're tithing. Yeah. Solo las personas que tienen dinero. Yeah. So, yeah. So I'll share. Entonces, básicamente dijo que solamente las personas, bueno, es falso, ¿no? Que las personas que tienen dinero son las únicas que están dando su diezmo. Las personas que tienen dinero es seguramente que tienen mucho dinero porque ya están dando su diezmo. So I'll share my own personal story. Okay. So this is me being very, very transparent and very honest here. Entonces, su historia personal va a ser completamente transparente y honesto. So years ago, when I started my business in the financial services, I had zero dinero. Okay, Cuando empezó no su money. carrera como asesor financiero, no tenía dinero. No dinero. And I was not tithing because we needed every penny that we could get our hands on. Y él no solía dar diezmo porque necesitaba todo su dinero para subsistir. So, and we continued to struggle early on in business. Y los primeros años fueron difíciles en el negocio. And it was after about 3 years into business and continuing to struggle and not sure if I would be able to continue that I told my wife, we have to commit to tithing because that is the one thing that we are not doing. Okay, después de más o menos 3 años donde el negocio empezó ya a establecerse bien, aunque todavía no sabía si iba a durar, él habló con su esposa y le dijo que había una sola cosa que él necesitaba hacer, que no se estaba haciendo, eso era dar el diezmo. And the next year that we started tithing, my business doubled in that year. Y desde que empezó a dar el diezmo, al siguiente año, su negocio se duplicó en tamaño. And then doubled again the next year. Y al siguiente año se duplicó otra vez. It's not a prosperity story. It's a faithfulness story. Yeah. Because I saw God bring opportunities to me that I had nothing to do with. Dice que no es una historia de prosperidad y de éxito, sino es una historia de fe, porque él vio cómo Dios trajo muchas oportunidades a su vida que él ni siquiera se imaginaba. And God has continued to provide for us exponentially every year beyond. Y Dios ha sido muy bueno con ellos y sigue proveyendo a través de los años. Y les voy a contar algo, que él es uno de los más, las personas de más fe en la oficina, y este año está rompiendo muchos récords como asesor financiero. I just told them that your numbers are bigger than last year's already this year. So, yeah.
the Lord is the one that's providing. It's not me. Yeah. Yeah. Woo, woo, woo. Dios Yeah. está proveyendo todo. Yeah. So it's tithing is hard because it's an act of faithfulness. But you must. Because if you want God's true favor and you want to feel, right? We talk about knowing God's blessing. If you want to feel God's blessing, you must tithe. Entonces dar el diezmo es un acto de fe y entonces es muy difícil a veces hacerlo, pero tenemos que empezar porque es en realidad un acto de fe y si quieres tú sentir en realidad a Dios, tienes que dar el diezmo. Something along those lines, I hope. Go ahead. Here, let me say something. Lo que tú estás diciendo es muy importante para nosotros porque tú lo dijiste, es una cosa de fe, un acto de fe. Y tú no estarías dando esta clase con Mauricio gratis si Dios no te hubiese prosperado, porque yo sé que estas clases son caras. En cualquier lugar, por lo menos la hora son $400, $500 la hora, en base a tu experiencia y a lo que ustedes hacen. Y yo sé que esto es gratis porque Dios te ha prosperado. So he said basically that that he can see that you're a man of faith because you're doing this for free, and then in other places, this kind of talks, conferences cost about $400 to $500. So he knows that God has provided to you because you're able to give to the church. So he's thankful, basically. Espero que sí. My pleasure. I could talk about tithing and give God glory and blessing all day, right? Because he's owed it. He's due it, right? He's King of Kings and Lord of Lords, and I love what he's continuing to do here, and I see it, in God's people.